کسی بھی اہم امر کے پیش آنے، مصیبت کے نازل ہونے اور رنج و غم و اندوہ کے موقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا من تحل به عقد المکارم ویا من یفأ به حد الشدائد۔ اے وہ جس کے ذریعے ناگوار حالات کے عقدے کھل جاتے ہیں، اور اے وہ جس کے سبب سے سختیوں کی باڑھ کند ہو جاتی ہے۔ وَيَا مَن يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابِ۔ اور اے وہ جس سے وسعت و اطمینان کی طرف جانے کا راستہ مانگا جاتا ہے، تیری قدرت کے سامنے سختیاں نرم ہو گئیں۔ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابِ وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءِ۔ اور تیرے ہی لطف سے اسباب فراہم ہو گئے اور تیری ہی قوت سے فیصلے نافذ ہو گئے۔ وَمَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرًا۔ اور تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ تیری مشیت کی بلا کہے پابند ہیں۔ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنزَجِرًا۔ أَنْتَ الْمَدْعُو لِلْمُهِمَّاتِ وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ۔ اور تیرے ارادے کے سامنے بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ہیں۔ تو ہی ہے جسے اہم امور میں پکارا جاتا ہے، اور تو ہی ہے جس سے مشکلات میں پناہ مانگی جاتی ہے۔ لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت۔ کوئی مصیبت تیرے بغیر رفع نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی مشکل تیرے بغیر حل نہیں ہو سکتی ہے۔ وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد بهضني حمل۔ اس وقت میرے اوپر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، اور وہ آفت آ پڑی ہے جس کی سنگینی نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي۔ تو نے ہی اسے اپنی قدرت سے وارد کیا ہے، اور تو نے ہی اپنی طاقت سے اس کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے۔ فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت۔ اور اب وارد ہو جانے والے کو نکالنے والا، اور آنے والے کو موڑنے والا، اور بند دروازوں کا کھولنے والا۔ ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت۔ اور کھلے راستوں کا بند کرنے والا، اور مشکلات کا آسان کرنے والا، اور بے سہارا کی امداد کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك۔ لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے لیے اپنے کرم سے سکون کا دروازہ کھول دے۔ واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت۔
اور میری خاطر اپنی قوت سے رنج و غم کا زور توڑ دے. میں نے جس بات کی فریاد کی ہے اس کے لیے اپنی بہترین نظر عنایت فرما دے. وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا. اور جس چیز کا سوال کیا ہے اس میں بہترین سلوک فرما اور مجھے اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار سکون عطا فرما. واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك. اور مشکلات سے نکلنے کا فوری راستہ بتا دے. مجھے مشکلات کی فکر میں مبتلا ہو کر واجبات کے خیال واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا. اور مستحبات کے استعمال سے غافل نہ ہونے دینا کہ میں اس نازل ہونے والی مصیبت کی بنا پر تنگ دل ہو گیا ہوں. وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به. اور اس حادثے کا بوجھ اٹھانے کی بنا پر رنج و غم سے بھر گیا ہوں اور تو اس بلا کے ٹالنے پر قادر ہے جس میں میں مبتلا ہو گیا ہوں. ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. اور اس مصیبت کو دفع کر سکتا ہے جس میں واقع ہو گیا ہوں تو اب یہ کرم فرما دے اگرچہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں. اے عرش عظیم کے مالک. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه فقال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أباته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وعليك السلام يا قرة وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت. فدخل معه تحت الكساء
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أكبر وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كالنار رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخا تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك الأب الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كالنار رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء. فأقبلوا علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهموم اللحم ودهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم
سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام عليك ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إذا وجل لي إني ما خلقت سباعا مبنية ولا عزا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت وفيه جمع شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفداشيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقام فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنكم لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء
وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق الإسلام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تعبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تعزيني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبير بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرحت بجعلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فاضح من البلاء أكلت وكم من إسار وكيت وكم من مكروه دفعت وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرت اللهم أعظم بلاي وفرت بي سوء وكسرت بي أعمالي وكعدت بي أغلالي وحبسني النفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يعجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي
وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك علي في كل الأحوال رعوفا، وعلي في جميع الأمور يطوفا. إلهي ومولاي وربي، من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أعترس فيه من تزييني عدوي، فغراني بما هوى وأسعد ولا ذلك الكذا، فتجاوزت بما جرى علي ومن ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في كذا. والزمني حكمك وبلاغك، وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستكيلا، مستغفرا منيبا مكرا مذعنا، معترفا لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد مساكي. يا رب ارحم ضعفاء بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيت. ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي. أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادها، وعلى قلوب احترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وشعرت باستغفارك مذئنا. ما هكذا ظنوا بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء مكرون قليل مكسون يسير، بكاء كثير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته
ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنها لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور عليك أشكو ولما من هذا الجوع، وأبكي لعليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائي، وجمعت بيني وبين أهل بلائي، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نار، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار برجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي، أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا ليزجن عليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا أصرخن عليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج عليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل التوحيد، ويتوسل عليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورفعتك ورحمتك، أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك رحمتك، أم كيف يؤركه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها، أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تهجر زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، وباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدي، وكذيت به من إخلاد معاندي، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيما مكر ولا مقام، لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا
وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبيه أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أوفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفوقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمعك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤولي يا من علي شقوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب كوفي على خدمتك جواره واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع عليك في ميادين السابقين وأسرع عليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن قادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة من وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك
واكلني يسرتي واغفر لي زلتي فإنك كزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وعليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك الرجاء واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الجزاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأسه ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابغ النعم يا دافع النكام يا نور المستوحسين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسولك والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum. The Al-Mahdi Islamic Community Center Building Project Team is excited to announce that we are ready for construction. After the lockdown, we will evaluate the COVID situation, mobilize, and begin construction. Located at Markham Road and Steeles Avenue, this new center will be easily accessible from all areas of the GTA. This amazing 55,000 square foot community center consists of large prayer halls, a massive gymnasium, a recreation center for youth and seniors, a modern nursery for kids, classrooms, conference rooms, mortuary, and much more. This new state-of-the-art facility will be the hub of activities for youth, adults, and seniors. Opportunities and benefits for generations to come, insha'Allah. Phase 1, the complete covered structure of the center, including the main services required for partial occupancy, will have an estimated cost of $11.4 million. Financially, we are pleased to announce that we have $2.6 million in the bank. We have $700,000 in pledges that we will receive upon the beginning of construction. We have $2 million in a no-interest loan from a donor, and the bank will provide a construction loan for $3 million. We will be in a deficit of $3.1 million. So in the name of Almighty, we invite you to become a part of this amazing Sawab-e-Jariyah. Please donate to help with the construction of Al-Mahdi Islamic Community Center. On this blessed night, please sponsor a musalla for $1,500 or a brick for $500 in honor of your marhumeen. Let's work together to make this center a reality. Donate at cig.ca/donate. Mu'mineen and Mu'minat, Assalamu alaikum. Al-Mahdi Islamic Center is decided to open for in-person programs starting tomorrow on Friday, June the 18th. Friday prayer will start at Zohran time, which is about 1:20, 1:15, and please be on time and come with your own jayanamaz, sajda, and mask. And please come with the wudu, because we don't recommend to use our washroom at this point. Inshallah, we'll see you some people tomorrow. But I just want to mention that there's a very limited limit on the number of people who can be inside the mosque
tomorrow. So if the people coming in are too many, then we have to ask some people to stay outside. So please keep that in mind. And the second program we are holding is Jashn Wiladat Imam Ali Raza alayhi salam on Tuesday. The program starts 7:30 p.m. and that program will be in person in Al Mahdi Islamic Center, and we have people sitting inside as well as outside in the lawn. So be prepared. You might have to sit outside in the lawn, and please attend these programs and pray for the situation to get better, inshallah, and we can get together more and more and hold this program in our centers, inshallah. Jazakallah mu'min. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I begin, if I can please ask you all to join me in reciting a Surah Fatiha. It is Thursday night, the night of the Marhumin. And if you can please include your Marhumin and mine, the Shuhada of Islam as well. And as well as Marhum Sayyid Nurul Hassan Rizvi, please. Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. As well, there are many of our mu'mineen, many of our equals in humanity who are suffering, who are in need of our du'as, who are in need of a cure, in need of some shafa'at. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of du'a shafa that He grants those who are in need of this shafa, those who are in need of any sort of ilaj or treatment, be it from COVID or be it from other diseases, or be it of, the sickness of the mind or of the spirit or of the body. And if you can please include Sister Badul Akbar in that, that would be very appreciated. Join me please, inshallah, in reciting 5 times Amma Yujib for her as well as for those who are in need of the dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 يا كاشف الضر والبلوى. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of this ayah karima, for the sake of Imam Sajjad Bimari Karbala, that you grant those who are in need this shifa'i kamila, inshallah, specifically Sister Badul Akbar as well. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. Our discussion, as many of you know, on Thursday nights has been actually in a class format. And we have been looking now since Muharram now and through the various stops and restarts of the book of Adab al-Salat, the etiquettes of prayer. Now tonight, Maulana Bakri is reciting at JCC there. They've opened up the center, so he's there live right now as we speak. And I am the only speaker for tonight. And so, we will continue the format, continue the class as we do every single week. We have reached this point now where we're talking about the principles of the Qibla. We are at that portion of the book now, the second half of the book, where now Imam Khomeini rahmatullah alayh actually begins to delve into the principles of prayer, from purity to the time of salat,
to the place of salah, to the clothes you wear, all that has already been discussed. We began to discuss the principles of the Qibla last week. He spends 2 chapters on this, and then he moves forward to the etiquette of the adhan and the iqamah, which inshallah we will discuss next week. But tonight, he does now dedicate an entire philosophical discussion on the concept of Qibla. Let me go ahead and share my screen, inshallah, and we can begin with our weekly PowerPoint, inshallah. So as I mentioned, now we are, alhamdulillah, at class number 22. And, we have reached now the etiquette and discipline of the Qibla. Last week, we talked a little bit about the exoteric dimension and the esoteric dimension. We talked about the zahir and the apparent of the Qibla being, of course, the Kaaba situated in Mecca in Saudi Arabia and its significance in that regard. And we also spoke a little bit about the batini and the internal and the hidden reality of the Qibla, being the idea of the rejection of all other paths and direction and simply accepting Allah and that direction to be our direction towards our prosperity and our salvation. Imam Khomeini in chapter 33 now, again, every single week now, just so I don't lose anybody, and just in case someone new joins us, you guys can absolutely follow along online if you like with me, and sometimes it makes sense to go hand in hand. Those of you who have the PDF, chapter 33 in the PDF is what we're talking about. Otherwise, it is online. If you do a quick Google of Adab al-Salat, A-D-A-B-U-S Salat, you will find an al-islam.org link. You click on that and you get to what you see on the screen. Discourse number 2, objective 5, chapter number 2. And in here now, Imam Khomeini talks a little bit about a more philosophical discussion and opens up the esoteric dimension of the Qibla. And this topic that we touched upon last week, we talked about the idea that ultimately when we stand there in front of Qibla, facing, the northeast, let's say, to face kind of Mecca symbolically, we're actually announcing to ourselves the rejection of all other directions and paths. He expands on that in this chapter and talks about the idea that ultimately the standing in the direction of Qibla fulfills 2 innate realities inside every single human being. And by the way, since I'm here, let me mention this in brackets. I ask myself, first of all, I ask all of you, these discussions are meant to change our salat, perfect our salat, elevate our salat such that we benefit to the maximum amount that we can from our salat. Okay? So if you're able now to take a moment before your salat, right now after me will be Ziyarat al-Ashura, and then of course the Adhan al-Maghrib. Those of you who are praying, you can just take a moment, and as you lay out your musalla and you stand there and you face the Qibla, take a moment, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, understand where you're facing externally now and in the heart of your hearts now. Okay? Because, if we are able to gather the principles of the Qibla properly, then really it strengthens our theology. And that's the connection Imam Khomeini makes in this chapter, incredibly. He says, look, there are 2 innate dispositions inside the human being, 2 innate realities inside every single human being. Number 1 is that we despise imperfection. Inside our innate level, in the heart of our hearts, we simply don't like imperfections. I can give you mundane, silly examples of things like a scratch in our car, or a thread on our clothing, or a hair on our food, or you name it. A mark on our dresser, or whatever, one scar on our face we try to conceal and hide, or somehow try to manage, whatever the case may be. And also to the point where when we do realize that we have imperfections, we go to great lengths to hide those imperfections to others. And we beg Allah, Allah, you are Satarul Uyub, you're the concealer of defects, concealer of imperfections. We ask you, Allah, please don't make my imperfections apparent to others. So deep down inside, we despise imperfection. At the same time, this
this distaste we have for imperfections really is a gravitational pull we have towards perfection. Okay? We innately crave and desire those things that are perfect, or those things that represent or lead us towards perfection. Okay? That's all where innate, inside every human being, regardless of your gender, your religion, whatever the case may be. This is not a Muslim Shia discussion, it's a human being discussion. Okay? Basically, what he says now in this chapter, if I can kind of give you a quick spoiler at the end of my class, is that the facing of Qibla fulfills both of these at the exact same time. I'll explain to you how that's possible. Okay, but first let's open up this discussion on the proof of the fact that man now is innately seeking perfection. Because now this is where he talks about the idea that when we identify that this is perfection for me, I go through leaps and bounds. I jump through hoops. I don't stop at anything to get to that perfection. Okay, to get to that unlimited. You think about those who are celebrities, athletes, when you start off as an athlete, when you're a young child now picking up a basketball and learning how to dribble, learning how to shoot, learning, the fundamentals, your vision is that one day you'll play in the pros. And, you'll sign a shoe deal and you'll make X amount of money. Then you'll buy your mom a house and you buy your dad a car and all these things that nowadays we see on social media, right? That's their version of perfection. So what do they do? They're in the gym now 3 hours a day, working, perfecting their craft, working on their jump shot, making sure that their footwork is down packed, right? In the gym now, doing the cardio, blah, 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 watching videos, watching, talking to players, because they realize that is what I believe to be my perfection. So we are innately driven by perfection. Okay. Now, why do we settle for things that are imperfect? That's more of a psychological discussion on our inability to have confidence in ourselves. So we accept the bare minimum from ourselves because I know if I push myself too far, I might fail. I'd rather accept complacency than taste failure in me trying to achieve that perfection. That's a different discussion, right? That's a discussion on Ravan Shanasi and psychological. This is more of an aqaid theological discussion. Okay, that's point number one. Point number two is human perfection is acquired by free-willed actions based on the intellect. Okay, perfection is not this idea that you were never programmed to perform sin or to commit faults or to commit errors, and so because you are sinless and error-free and you don't make any mistakes now, there's no distinction in that. There's no applause in that. There's no accomplishment in that. You weren't programmed. You don't have the capacity. You don't have the capacity, and you don't have the ingredients to fall off the track. So the fact that you're on the track is no bearing on your success and on you as a person. But because you do have free will, and the human being does have free will, that free will now is what is used now to achieve that level of perfection. The kamal, the distinction, the fada'il of a human being, the thing that makes him worthy of applause or her worthy of applause is when she is faced with a fork in the road. One path is destruction, one path is salvation, and she consciously chooses the path of salvation. Then, of course, she's begun the process of perfection. Then he's begun his own self-perfecting journey. Okay, so free will plays an absolute role in this idea of human perfection. Number two. Number three is that the practical rule of the intellect. Remember, our free will resides where? In our intellect. That's where we have rational thought, we have reason, we have logic, we have the idea of making decisions, sound arguments, pros and cons. The whole nine now exists in that one faculty called quwwat aqaliyya, right? The department of the intellect. Okay. So it is important that we understand that in that intellect there are certain rules that every human being has to follow.
there are certain questions that are now being asked of us. And in front of you, those of you who are following me on the screen, you'll see that the three most important theoretical principles that reside in the intellect that must be answered is our origin, our destination, and our way, or our purpose, or our journey. Where do we come from? What are we doing here? Where are we going? Imam Ali says, may Allah have mercy upon the one who knows, right? Who knows? Min ain, fi ain, ila ain. Where they come from, what are they doing here, and where are they going? Eventually now, the ulama of aqaid say every human being goes through this self-discovery discussion that talks about, look, what am I doing here? What is all of this? Where is my origin? May not happen at 10, 11, 12, 14, 15. Eventually now, as the human being now gets a little bit now seasoned in life, they're bound to ask these fundamental questions. Okay? All of it is wrapped in the need for perfection, right? I have to know where I came from, right? People spend a large amount of money hiring private investigators to try to figure out if they are adopted, who are my biological parents. They may pass away, that's fine. I still need to know where I come from. It's innate inside of us, right? It's innate. I want to know, my watan. I want to know my homeland. I want to know where I came from. Blah blah blah. Sometimes we go through nostalgia. Oh, that's my hospital, and I went to school here. And we'll take our spouse and say, okay, I used to play baseball here, and this is where I grew up, and blah blah blah, and this and that. All of that now resides where? In the intellect, where we have this need, desire now to know where we are coming from. Okay, all this now. Those who are following in the chapter, he talks about all of this now, very openly. Now, he goes a little bit deeper now, and please follow me, okay? So we understand that man innately seeks perfection. That has been established. All the way from the mundane low level to the higher level, which is, if you stop and you ask yourself, why does the Prophet say loving the Ahlul Bayt is innate? It's fitri, because the Ahlul Bayt represent our manifestations of that perfection, that infallibility, that isma. And because they are themselves the epitome of perfection, we are drawn towards them. Those who now have bughz the Ahlul Bayt, or the hatred or animosity towards the Ahlul Bayt, are those who have turned off their fitrat or covered their innate nature, okay, with veils of ignorance and veils of sin and veils of darkness. It's there, it's just covered, and they can't be led by it, nor can they see it. Okay? Right, sorry, the font is a little bit small. I thought I fixed that, but I guess it didn't happen. Introspection into our inner desires reveals that the root of all of them is the impulse towards perfection, right? Why is it that I'm driven to have this, or love this person, or I don't know, do this or do that? All of that, the one root cause is perfection. Okay, I really truly feel if I love this person and marry this person, they will fulfill me, they'll complete me, they'll make me whole. She's good for me, Maulana. He's good for me, Maulana. I have to marry him and him alone. If I go to that trip, if I eat this food, if I do this act, for example, those things are meant to fulfill me, fill me. I don't want there to be a gaping hole inside of me. There are people who have fear of hunger. Can you imagine? They're afraid to be hungry because it's a gaping hole inside of them and they feel incomplete. So to fulfill themselves, really, at the very root of that is this impulse for perfection. If you, again, a little bit of introspection, stop and ask ourselves where these inner desires come from, they all reveal the root for our impulse towards perfection. Point number 2, no one likes that an imperfection should be attributed to them. I mentioned that in the beginning. And strives to remove them. And before being able to remove them, they hide them. Okay? They hide them. Right? When you ask a child, did you eat this food? You drop this, break this? Some may say, no, it wasn't me. No, it wasn't me. Right? And you may think, oh, because they'll get in trouble. But innately, it's the idea that if I make that mistake, it might be the fact that I'm imperfect. And I don't want to be seen as imperfect, especially in the eyes of my parents, who are everything and anything to me. So they'll lie. They'll hide it. They'll blame somebody else. Because by admitting that I dropped this, broke this, ate this, ripped this, I don't know, did this, then I am, accepting my imperfections. Even at a very young age now, sometimes, that simply isn't there. Now,
This inclination for perfection, this is now where I alluded to athletes and celebrities now, very carefully. This inclination, while it's directed properly, is the source of all human perfections. The Prophet of Allah came down, 12 Imams afterwards on Ghadir and so and forward, all were there. If I can summarize their entire movement, was to direct this need for perfection from something that is temporary, something that is perishing, something that is diminishing, to something that is eternal, needless, immaterial, right? Perfect, unlimited. Okay. So they didn't come to create this innate nature. That came with creation. They came to tell you this is not perfect. Because when you reach there, you'll still feel a big gaping hole. There are people in this world who have everything this world could imagine. Anything that this world has to offer, they have it. And yet there's an emptiness in them. There's depression, there's anxiety, right? There's abusive behavior to themselves in the form of addiction, right? Sometimes you end up looking at these celebrities and athletes after their heyday, after their potential, after, you know, their glory days on the court or their glory days on the screen. Some of them end up, you know, in the worst case possible. The Quran says, فَصِيدٌ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Travel the earth, open your eyes. فَانْظُرُوا. Look at what the aqibat and what the ultimate conclusion is of those who have denied Allah. Where have they gotten? Yes, the dunya is at their feet, but inside there is a gaping hole. Why? Because they incorrectly identified the imperfection, right? That's why you keep reading. But if it is not directed properly, it's the source of false perfections. That is feelings of grandeur, riyah, seeking fame, power, and possession. Why do people feel the need to announce everything? I'm this, I'm that, I'm this. Because they know that this is not the ultimate source of perfection. At least let me fake it to others, embellish in front of others, right? Exaggerate in front of others to make them feel like I have reached the pinnacle, I have reached the summit, I have reached the mountaintop. Meanwhile, inside of them, they can't sleep at night, they're addicted, all sorts of problems, which rear its ugly head a little bit later on in their life, sometimes even the cause of their death, right? It's very unfortunate. So, you know, identifying the right source of perfection ultimately now becomes a pathway to our life. Now, 3 boxes. Let's go through one by one, inshallah. By 9:08, I'll be out of your hair Eastern, inshallah. In the quest for the right worldview, man's innate need for perfection must be coupled with his detest for limits. We see limits as imperfections. We don't like limits. You can tell me, Asabai, we need limits. Fine, we need limits on highways. We need limits in our behavior. That's fine, but we don't like limits. Imagine now things like unlimited data, no speed limit on the highway, for example. All you can eat buffets, those are all unlimited, right? We love that kind of stuff. Why? Innately, we detest limits. Number 2, the innate detesting of limits actually means that we are innately seeking the unlimited. Read that box again, please. The innate detesting of limits equals the innate need for the unlimited. We just don't realize it. All these celebrities, these athletes now, you know, sometimes these sports teams, you know, they throw, you know, 20, 30, 35 million dollars at a 20-year-old, 25-year-old, plus endorsements, the shoe deal and the commercials and all that kind of stuff. You would think, oh my God, you know what? That's it. I've reached my pinnacle. I've reached my perfection. They believe that this fame and fortune and my face on billboards and my face on TV, that's my unlimited. When they reach that unlimited, they end up being individuals who actually fall from their pinnacle, from their summit, from the mountaintop, because they have incorrectly identified the unlimited. Okay? Now, what does this have to do with the Qibla? This is a huge discussion. Imam Khomeini now, again, he goes very deep into this discussion. He says, now when you face the Qibla, physically stand there, turn towards the Qibla, and no other direction matters now. What you're doing is that you are announcing 2 things in one action. The first thing you're announcing is every other direction in this world I detest.
It's imperfect to me. I don't want it. I don't like it. If I'm bound to live in it, I will do what I can to take what I need and move forward. I won't attach myself to it. Number two, by absolutely and only solely 100% facing one direction, I'm announcing that while I reject everything else, I accept this path. So while I detest those imperfections, I actually end up now identifying this as my perfection. While these are all limited, my direction is unlimited. Think about the fiqh ruling. A lot of you ask me, Asad Bhai, why is this haram? Why is Islam so specific about these things? You know, this and that. In the fiqh ruling of the Qibla, some maraji allow you to move maybe 45 degrees away from the Qibla. Okay? So if I'm facing, this is my Qibla, right? And this is 90 degrees, I may be allowed a little bit this way. If I need to turn or I turn by mistake, let's say, for example, right? I may be allowed 45 degrees max. The moment you turn 90 degrees, that's it. Your salat is batil. You have breached the Qibla. What's 45 degrees? Why these numbers so specific? Think about now in the context of our class today. What are you doing? Look, if I'm facing north and I move 90 degrees to my right, I'm facing now east. If I go 90 to my left, I'm facing the west. My entire direction has changed. If I am facing the Qibla and I move away from the Qibla, right? My heart could possibly be saying, I'm moving away from this perfection, and now what? Facing that imperfection. This direction no longer appeals to me. I've now said labbaik to that direction, God forbid. So these fiqhi rulings have immense wisdom behind them. It's not just something, oh, you know, left foot here, right foot here, one strand of hair, blah, blah, blah. No, when you begin to open up the doors of ma'arifat and awareness, then you begin to understand the power of these discussions. Okay? So, you know, in our discussion of the Qibla now, as a recap, now I have about 5 minutes left. Because I want to, you know, maybe 2 minutes of Masaib as well, since I'm the only speaker tonight, and this Shabbat Jummah. Just remember Imam Hussein, it's mustahab on Thursday nights to do so. We want to make sure that we understand it's not just, you know, and that's why people are so precise about the compass, right? Like 54 degrees is the mark in Toronto. That's really precise and specific. But now think about it. We want to make sure that not for a moment does my heart steer here or heart steer here. No, it's very possible, right? So 5 times a day, can you imagine how heedless, how forgetful, how distracted the human being is that Allah says 5 times a day, reset your compass towards me. Verse number 8, one of my favorite verses, the one that I read in my qunut constantly. O our Lord, do not allow zayg to enter our hearts ba'da idh hadaytana, after you've already guided us. Meaning what? It's possible that even though I'm facing Allah and saying Allahu Akbar, now think about every line that you are saying while facing that direction, while facing that perfection, while facing that unlimited. I'm saying Allahu Akbar. Allah is greater than everything else that any other path has to offer. As great and as attractive and as instant as every other path it presents itself, I'm saying that Allah is greater than that. Allah is greater than that. Allah is greater than that. Now, some ulama say that this idea of greater and greatest is incorrect because we're comparing Allah to something, and laysa kamithlihi shay. Allah is like no other being. But the concept is that I am denouncing everything else. So the Qibla now represents the entire jumla and statement, which is the base and the proclamation of the deen of La ilaha illallah. That's where he's trying to take the reader, Imam Khomeini. The Qibla, the physical act of standing in front of Qibla, facing that Qibla, ensuring that you always check and recheck the Qibla inside your home, is meant to say, I am now standing in this direction. There could be a wall in front of you, could be a window in front of you, could be whatever in front of you, but your heart is saying that I have rejected La ilah, La ilah, La ilah, every other direction, illallah. Okay, and you know, these are principles
That, stop and ponder when we do pray salat for a second. And know that, this is what we are facing. This is why there's such intricate rules about salat. Every rule has levels and levels of meaning. As we elevate in our awareness and ma'rifat, and the veils of ignorance are lifted from our hearts, Allah opens up doors for us. These are principles that Imam Hussein gave his life for on the plains of Ashura, on the plains of Karbala. These are the very principles. He left the comforts of Medina and Mecca to go towards Kufa, to be intercepted on his way to Kufa towards Karbala, are for these very principles. And that's why, in the grand scheme of things, to someone like Imam Hussein, no sacrifice is too big. It's incredible when you stop and think about that day of Ashura, from the Adhan of Ali Akbar in the morning until Asr Ashura when he gave his own life. It seemed as if the more difficult the test got, the more content Imam Hussein became. Allah. His arrival in Karbala on the 2nd of Muharram. The first time in this entire journey, some reports say that Bibi Zainab began to shed some tears when she heard the word Karbo Bala. That was hard for Imam Hussein. Being moved from Furat, away from the water, was hard for Imam Hussein. Each of his companions, each of his Sahabis were hard for Imam Hussein. Imagine now the istiqbal and the welcome of Imam Hussein for someone like Habib, to the point where, when Habib's horse could be seen from far, far away, Imam Hussein sent Ali Akbar and Abu Fazl Abbas to go see who it is. When they came back and said, Mawla, Habib has arrived. They cried. For the first time, he felt like he had a little bit of himmat. He had a backbone. Habib came from Kufa. And as much as he welcomed Habib, to watch Habib give his life must have been difficult. The entire Shahadat of Ali Akbar, which breaks my heart to recite, but this one moment captures, captured in history, this one moment now, where Imam Hussein now has the lifeless body of his 6-month-old Ali Asghar in his arms. Mawla, he's thirsty. Mawla, take him for some water. He would come, he would lift up Ali Asghar. This 6-month-old wants water. You come and give him water yourself. When Hurmala now shot that 3-pronged arrow that pierced one side of the neck and came out the other. When Imam Hussein now was about to walk towards the Khayma and tell Rabab, our Ali Asghar is no more. How do you explain to the mother of a 6-month-old, I took him for water. He came back. My Mullah went 7 times back and forth. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoon. But still, as difficult as that was, Hussein's lips would always mutter, Rabban biqadahi wa tasliman li amri. I am razi with you. I submit to whatever you say. Never did Hussein do shikayat or gila or complain. Always razayat, always pleasure. It was these principles that Hussein gave his life for. Ali Asghar wasn't too big. He himself also wasn't too big of a sacrifice. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept this qaleel ibadat, inshallah. We ask you, Allah, Shab al-Juma, Shab al-Dua, Shab al-Rahmat, Shab al-Maghfirat. We ask you, Allah, please bless our marhamin, elevate their status. Those who are sick, in need of cure, we ask you, Allah, please grant them shafa'at, inshallah, through your wisdom and through your power. And finally, Allah, for the sake of the Ziyarat Ashura, please remove this waba and remove this virus and allow us now to prepare ourselves for the arrival of the Imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيارة الله وابن خيارته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوفيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا طال الله وابن طاله والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أعظمت الرزية وجلت وأعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وأعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعل الله أمتنا أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعل الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعل الله أمتان قتلتكم. ولعل الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعل الله آل زياد وآل مروان. ولعل الله بني أمية قاطبة. ولعل الله بن مرجانة. ولعل الله عمر بن سعد. ولعل الله الشمر. ولعل الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منفور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونفب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. بريت إلى الله إليكم ومنهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمولاتكم ومولات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والنافبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغ لي المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا مما تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا يوم عاشور تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف نبي فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وبد العابدين ويوم عاشور فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه
اللهم فضعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاه لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم على الإفاضة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لأن الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا. اللهم للأول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لنا الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لن الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لنا ولا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لنا الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسة ولن عبد الله بن زياد وابن جانة وعمر بن سعد والشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بظلموه جندون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل